Привет, Элейн. Привет всем остальным двум зрителям. Мы продолжаем знакомство с играми Harvester Games. И сегодня на очереди The Cat Lady. Вторая в серии, рассказывающая о некой Cat Lady. Чем она занимается, кто она такая. Опять те же самые проблемы игр Harvester Games. Она, как оказывается, тоже в формате 4.3, что меня, конечно же, несказанно радует. Но благо на этот раз уже подготовленный, и ничего не нужно настраивать для этого. Да-да, всю так же сцена насилия, крови, расчлененки. The Cat Lady, новая игра, конечно же. My name is Susan Ashworth. I live alone in this old two-bedroom flat. I rarely go outside. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true, but I don't like people's company. Not lately, anyway. I only trust my cats these days, and I will miss them dearly, but they will understand, like they always have. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Кувшинчик. Блин. Какие вообще причины должны быть, чтобы назвать кота кувшинчиком? Earlier tonight, I swallowed a whole bunch of pills. They're legal, of course, prescribed by my doctor for my sleeping problems. But I've taken 34 of them, all I could find in the cupboard, and now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Оп, остановочка Роскомнадзоровская, сейчас бан прилетит за пропаганду суицида. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Goodbye. А для кого она записку оставляет? Предсмертную свою? Для кувшинчика? Глава первая, естественно. Дом в лесу. Сейчас бы хоба и поворотик, как в этом Мементо море. С самого конца глава какая-нибудь 10-я. Кто найдет, ей на самом деле некому. Так если некому, для кого оставлять? Если ты все равно предпочитаешь общество кошек, а не людей, какая тебе разница, найдет кто-то или нет? Ой-вей. Как ты страшно здесь выглядишь. Слишком морщинистое лицо. Ну, закрыто, ага. Меня странно влечет к этому месту. Надо найти способ открыть навесной замок и попасть внутрь. Пока что все то же самое, как и Downfall. Рисовка очень отпугивает и сначала чуть не выключила из рисовки из-за затянутости начала. Именно конкретно ее рисовка. Что по факту, что она такая же, как и в Downfall. Когда дошла до рук, мгновенно влюбилась в игру. Мичальскис гейм.
Нажимаю, чтобы открыть меню. Так, ну понятное дело, смотреть. Это скоро закрывает проход к выходу из туннеля. Быть может, и нет никакого выхода. Посмотрим, что внутри. Заперто. Не поддается. Так, подожди, а что там еще было написано? Перебирайте доступные варианты с помощью, ну это понятно, все. Я бы выключила на моменте загрузки. Слабак. Играй там дальше в свои симсы. What's making that noise? Да, он Hello? не видел. А, не Who's видел на there? тот момент, все понятно. Answer me. Это я. Мое холодное безжизненное тело прямо перед моими глазами. Что он здесь делает? Я кажусь такой спокойный и такой мертвый. Зачем поворачивать голову? Мои глаза. Почти единственная вещь, которая мне нравилась в себе. Даже сейчас они немного сияют. Это что, у него во рту ключ? У меня во рту? Лучше возьму его с собой. Ключ от домика, я так понимаю. Не так давно даже ключ не открыл бы мой рот. Так, что еще? Теперь я нахожу один внутри него. Наркомания никуда не делась, да? Иди отсюда. Видишь, капает с потолка. Лол. Мы умерли внутри смерти? А, нет. Нормально. Ну что вообще? ФТ? Какая-то аббревиатура МФТ 37. Здесь, да, в этом мире в реальности здесь поменьше наркомании, чем в Даунфоле. Оленюшка. Чеши отсюда, Бэмбик, пока я тебе в рот ничего не засунули. Того, что не должно находиться там. Вот так вот сразу без спроса вошла. Отверстие заколочено досками. Знак внизу гласит: аварийный переключатель питания. Опасно. Мне не хватает сил, чтобы содрать их голыми руками. Там определенно что-то есть. Не могу сказать наверняка, но похоже на переключатель. Слишком большая жертва может обратить сердце в камень. Так, еще раз. Нужна будет еще одна жертва, чтобы превратить его обратно? Возможно, я глуплю. Это просто какая-то старая машина, в конце концов. Как странно, я не вижу ни одного переключателя или кнопки на этой машине. Как она включается? Той самой кнопкой, значит, нам надо доски как-то отодрать. Бэмби, дай свои рога. Они как рычаг хорошо сработают. Ну, это лицо, конечно. Я не понимаю, для чего его нужно было так изображать. О, снова я. Это такая экранизация 1000 способов умереть в Техасе. Не помню, сколько там именно было. А здесь способы умереть в неком лимбе. Мое мертвое тело, свисающее с дерева. Я должна бояться, но я чувствую только пустоту. Стоп, это что светится на ее шее? Это ключ? Тело слишком высоко, я не могу дотянуться. Веревка завязана в узел, развязываю. Мне понадобится несколько часов, чтобы развязать этот узел. Да боже, что ж ты за немощь ты такой? Веревку развязать не можешь, доски оторвать не можешь. Видимо, дверь закрыта с другой стороны. Дверь ты открыть не можешь. Ты можешь хоть что-нибудь-то сделать, а?
I can't remember this place. Не могу вспомнить это место, что там было, что? А, я сплю. Чьи-то локализаторы-то не доработали. Какая ужасная картина. По крайней мере, это не моя голова на решетке. Да потерпи. На каталке была, в петле была, скоро и на воротах окажешься. Очередные запертые ворота. Что опять? О, машина, давай сядем в нее. Она горит как раз. Шла Котоледи по лесу, видит машина, села в нее и сгорела. Здесь ничего не поменялось, да? Ничего не открылось. Чуть не надо опять. Почему она здесь останавливается? Подожди. Один экран скипается, когда сюда приходишь. Я сейчас не к дому обратно выйду. По-моему, да, я к дому выхожу. Но у меня ничего не появилось, чтобы двери открывать, доски снимать. Котоледи, давай немного быстрее. Нам еще много экранов проходить. Машину нельзя было ни с чем взаимодействовать. Нет. Проходишь, сделать ничего нельзя, она здесь просто останавливается и все. Идешь назад, выходишь к дому. А здесь снова ворота. Заперто. Хорошо, если я снова сюда пойду. И опять к воротам выхожу. Заперто? Конечно. Птичку, на что ты мне намекаешь, а? Почему она поворачивается к машине? С машиной ничего не происходит. Я не могу никак взаимодействовать, надписей никаких не появляется. При этом, если назад пойду, то выйду к дому. Может быть, сейчас ты выведешь меня куда надо. Вот, надо было за вороной следовать. Кто сделал это? Здесь есть кто-то кроме меня. Мы сейчас с обратной стороны, что ли, выйдем? Ну да.
Сьюзен. Осмотреть. С виду я. Будто я просто сплю. Не, ну столько таблеток ты сожрать. Естественно, ты спишь. В карманах пусто, есть только ключ. Ключ у нас от ворот. Наверное. Да, ключ от ворот. Welcome старая to my карга. house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine day like this. Who are you? I have so many names, it's hard to pick one. But I'm curious, who do you think I am? А чё ты мне мозги-то пудришь? Сама I скажи. really don't know. Can't you just tell me? That's very much like you, Susan. You won't even try. You have given up on everything lately, haven't you? Why shouldn't I? Is there a great reward for trying? I didn't think so. Would you have tried if I had told you there was? Maybe. I don't know. Something that could change your life forever. No! There isn't! There never is. And yet, some people do great things to find it. I'm afraid I'm not one of them. Что What это is за this место? place? This, my dear, is my humble kingdom, and this house is my castle. I rarely invite people in, just like you. I like my solitude. But you are a special guest, and I'm going to make an exception. Me? Special? I can tell you now that there's nothing special about me, lady. Don't bring yourself down, Susan Ashworth. Today, you are my guest of honor. Что What даже will дальше? happen next? Depends on you, Susan. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. But there is also something that will make you want to return to where you came from and cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. It's getting cold out here. Одинокий морской залив. Please don't touch anything, dear. I Да, в wasn't смысле не going to. трогай. You lied to the whole world, Susan. And you lied to yourself. Эта картина была в Даунфоле. Не всматривался, не помню. Она правда здесь? Может быть, все просто сон, в конце концов? Now we can talk properly, my dear. Там из картины запоминал только стрёмные пялящиеся на тебя. Я все еще не очень понимаю, кто вы. I still don't really know who you are. I go by many names. Да ты уже говорил это, хорош повторяться. I've never paid much notice to what the living call me. But there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. The Queen of Maggots. Is that what you are? Очень красноречиво и очень понятно. Maggots? Because they feed on what's dead and gone. Dead and gone. I guess that's me.
Точно себе лицо так повернули и замылили. Разработчики поняли, что это слишком морщинистое. Буду ли я наказан за то, что отняла у себя свою? Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows? I could be your only Что он в friend. руки сжимает? Цветок? The only friend in the whole какую-то. wide world. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. I will give you back your happiness in exchange for a simple task. Your life will change completely. You would be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Есть тут кто-нибудь кроме нас? Is there anyone else here? I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? It doesn't matter. I was standing right behind you when you threw away all those photographs, you know? I brushed your hair every night you cried yourself to sleep. I saw Понятно, everything. бабка-извращенка тайком проникала в квартиру But it's not here. молодой девушки It's gone. и And it will пользовалась never, ее ever эмоциональным come состоянием. Что вы хотите, чтобы я What do you сделал? want me to do? Yes, I think it's time to explain. But where are my manners? We're still in the hall. This is not a place for a serious talk. Follow me to the next room. I'll tell you everything you need to know. What's your offer then? What can you fix that life has destroyed? Susan, death can fix Эти субтитры, nothing. сливающиеся, But though we конечно, are both с задниками. I am not death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. And I chose you, Susan Ashworth. I'll need you to go back and face 5 people. They're not ordinary people. They're very special. Just like you, only in a slightly different way. Я неудачница. Почему выбрали меня? Почему я I'm избрана? a failure. Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down, whatever it is I have to do? Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. Твой And друг I hate силёный, everyone Анакен. else because they know Ты how to изменишь баланс силы. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful, they make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you, Susan Ashworth. В смысле, I из-за того, know что она how нытик? you feel, because I felt like this myself for a very long time. You and me are very much alike. If you succeed, you will never feel broken again. Эти 5, кто у них? Those 5 people, who are they? The parasites, that's what I call them. They don't know each other, but their destinies are bound together. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, but don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They'll want to hurt you, Susan. They'll want to kill you
As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it means? You will become my hunter, serving punishment for their sins. A tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You'll find Не хочешь your объяснить, в purpose чем in состоит их life грех? when you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your... I finally did it. I killed myself. Хватит так поворачивать голову и говорить прямо в душу And yet, it turns смотрящему. out to be just another failure. I want this suffering to stop. Dear, dear Susan, you don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse. Вот и This я о том place же. is a passage between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You remain. То есть ты хочешь, чтобы я пошла и убивала Are you людей, так? expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. I know you're not a murderer. Quite the opposite, actually. You're a good person. But I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the То flowers, есть я хороший человек, но я you'd все равно pull them должна out, убивать, да? wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And Здорово. remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And a chance Привет, to Quiet. save yourself. Я не могу этого сделать, это I слишком! can't do this. It's too much. Dealing with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. You cannot die, Susan. You will always return to life no matter what happens to you. What? This is the last thing I wanted. Please, can't you just let me die? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. Это шантаж! Вы не можете этого сделать! Blackmail? You can't do that. I'm doing it for your own good. Anyway, you are in no position to bargain with me. You will either go and do what you have to do, or suffer for eternity. Forever unable to find your peace. Это все просто странный сон. Я не верю вам. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here? Let's go inside. I want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Yes, it's you, Susan. Come closer. Say hello. I don't want to look at it. Haven't I had enough yet? That body in the ambulance. Then the forest. But this place is
This is exactly what I was trying to run away from. I don't want to be here. Make it go away. I assumed it would be wise to give you a little taste of the suffering you'd endure. I want you to understand that you can keep going long after you can't. Привыкай, Клайд. Тут этого много. Монтировка. Ну-ка, достань ее. А теперь бабки втащи. Смерть. Несмотря на то, что монтировка может быть очень полезной, я ничего не могу сделать здесь. Обидно, конечно. Распята в полном одиночестве. Именно в том месте, где все изменилось. Я очень не хочу здесь быть. И здесь тоже не работает. А, ну так... Монтировка мне понадобится на этих досках. Машину включать. It's time to make a decision. The parasites are coming, whether you want it or not. You haven't really got much choice. You must stand up for yourself. Ну, давай, попробуй I take поерепениться. orders from nobody. I'll do it my way. Don't you understand? There is no other way. Well, I don't know that. Ответ, Besides, кстати, вроде влияет на you could be lying концовку. to me. How do I know you aren't? Вовремя. I'm no murderer. I don't want to be. I'll find another way without you. What? Look, I appreciate you giving me another chance. Don't get me wrong. I can see now that I've made a mistake, and I'm ready to try to fix my life. But I Что really ты don't поняла? like what you're saying. If there's one thing I learned in life, it's that people let you down all the time. С чего If I вдруг у don't тебя такие rely on откровения? myself, I can't rely on anyone else. You fool! You damned arrogant fool! You have no idea what you have just done. But fine, have it your way. In the end, I will be the one laughing at you. I always am. Оскорбить ее, съязвить, извиниться. Ну, сорян. I'm sorry, but it just doesn't make any sense to me. I don't want to know what's going to happen. It's hard enough without it. Thanks for everything, though. When we meet again, you will beg me on your knees to give you a second chance. I don't really believe in second chances, so I might have to disappoint you again. Look, this is all just a bad dream. I want to wake up. I'm back in the house. Okay, it'll be fine. I don't need her. I'm sure I'll figure out what to do. Нет, свечи я не буду трогать. Я уже научен даунфолом. I can't get Хотя, through может быть, these. придется. What the hell are they anyway? Потрогать уже нельзя. I can't get through these. Блин, она не What может the пройти. hell are they anyway? Может, так-то и придется тушить. Это один из паразитов? То есть там по количеству свечей сейчас будет 5 получается. Maybe one day you'll forgive me. Нет, не паразиты. Ой, простите. Странно. Огонь выглядит сильным.
оно не дымит. I think that's enough for now. А, хватит? Серьезно? Спасибо. Спасибо. Все хватило? Блин, надо было сохраниться, What посмотреть, the- кто там еще How суицидница. did I get back here? По-моему, ты должна радоваться, что ты вернулась хотя бы сюда. Хоть куда-то из этого дома вышла. Бабка, по-моему, она чисто насмотрелась, начиталась, точнее, истории про ассасинов. Нашла себе жертву. В виде эмоционально неустойчивой женщины. К тому же одинокой, без родственников, без друзей, знакомых, близких. Накачала ее наркотой, ну точнее, пользовалась, приходя к ней, как она сказала, расчесывала тебе волосы, смотрела, как ты там фоточки выкидываешь. Внушила ей, что нужно суициднуться путем таблеток. Ну, естественно, таблетки были прописаны доктором, который заранее был предусмотрен этой бабкой. Поэтому доза была нелетальная, но достаточная для того, чтобы она начала ловить веселые трипы. И уже как настоящие гашишины, бабка начала внушать Котоледи свою волю, чтобы она пошла и начала грохать людей. Только вместо Гури она пообещала бессмертие. А тут что-то пошло не так. И Котоледи Гури оказались не нужны. Кайф. Вот этого я точно не ожидал. А, ну жертва, да. Сейчас машина включится все-таки. Работай, шайтан, машина, дай мне бессмертие. Музыка, механик. Спасибо, механик. Только давай без таких вот слайдов. Да, блин, я не в сериал играю. Что за опенинг с титрами? А если согласиться с королевой, то она скажет, что чтобы выйти, ей надо принести жертву, но она выразится всего пара капель крови. И Сьюзен сунет руку, думая, что ей там пальчик колет и все. Пальчик, да? Эти все конечности отгрызу потом. За пальчик. Чаптер 2. Второй первый вдох. Мне так музон нравился в этом опенинге. Прекрасное начало. Музон хороший, да. There's a certain raw beauty to it that modern painters often fail to recreate. I always wanted to be an artist myself, but it'll be a long time before I can call myself that. I often say that patients are my canvas, but my job is more about restoration, obviously. I look at the damaged human minds and bring them back to their former beauty. I'm sorry, I'm probably boring you. No, it's not that. It's just... It's been a difficult couple of days. I'd really like to go home. Of course, and go home you will. As soon as we've done this little assessment, okay? You probably know how it works. I've read in your file you used to be a nurse. Yes, Angelo, I know привет. very well how it works. Жиза. You Ну want как to жиза? check if I'm nuts. Шиза, а не жиза. Well, I wouldn't use that expression, obviously. But yes, we have to make sure you're safe and figure out how to help you.
Местные Also, паразиты, as a ребята, nurse которым могут yourself, позавидовать you know всякие there's Джейсоны, Крюгеры и always прочие маньяки из paperwork кино. Именно об этом я involved. говорил, когда These сказал, что игра forms won't трэшовее. fill themselves. Honestly, Susan, you have nothing to worry about. This is just a formality. I could tell straight away that you are not nuts. Fine. What would you like to know? I will answer all your questions. Then I'll go home, take a long shower, and catch up on sleep. Wonderful. Let's see then. Where do we begin? She's awake, Doctor. Привет, evening. калькулятор. It's good to see you awake at last. You're in the Cedar Lake Hospital. My name is Andrew. I'm one of the doctors. Would you confirm your name for me, please? Ничего не знаю. Его зовут не Андрей. Андрей так не выглядит. Все Андреи прекрасные люди. Сьюзен Ашворth. Susan Ashworth. Hello, Mrs. Ashworth. I'm glad to see you're all right. You're on the ward now. Your condition is stable. I can see your brain functions just fine and there's no permanent damage of any sort. We've checked your internal organs and they're fine too. You're a very lucky lady, Susan. You might experience extreme tiredness and lethargy for a couple of days, but that should soon pass. I would advise plenty of rest now. The nurses on this ward will take it from here. Please let them know if you need anything. Take care, Mrs. Ashworth. Please, don't try to speak. What did you say? Ты Don't worry, издеваешься? Mrs. Ashworth. Your arm is fine. No. There was nothing wrong with your arm, darling. Now calm down. Would you like me to get you some water? Let me get you a drink. I'll be back in a second. Я не скажу, что мне квесты понравились. Просто один из жанров. Он не самый мой любимый, но я и раньше играл квесты для себя. Просто на стриме они не часто попадаются. I'm sorry, Susan. Он так как Did I wake это you? игры одной I have to серии, take your поэтому blood pressure. продолжаю. 2 seconds and I'm gone. My name is Liz, by the way. I'm sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Tell you what, Susan. Can I call you Susan? So anyway, I shouldn't say it, but... Так прекрасно, когда пациент не можете ничего возразить. И то, могу я вас называть Сьюзен? Ой, да, точно, вы же мне все равно не ответите. And her, walking in, seeing what she saw, that was a chance. 1 in a million. I'm not making any sense again, am I? I'm tired. They're working us to death here, you know. Modern day slavery. One day I'll tell them what I really think. I swear I will. Мне это не скажешь. And here it is. You've got the blood pressure of an 18-year-old. Just wanted to say you're lucky, I think. And that I hope you've changed your mind about some things. Got to go, but I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah? Чё? Пишешь, что за трансформер? Понятно. Bad dream? Да нет? No. Сойдет, видали и Just a похуже. dream like any other. Oh, that's fine then. I nearly woke you up, you see. Saw you tossing and turning as I came in here. You looked like you were having a horrible nightmare. I get nightmares sometimes. I get them, and I can't wake up. Or sometimes I dream that I'm falling. Those are strange dreams. Because I think I like them.
I keep falling, but I never fall, if you know what I mean. Never hit the ground. Never. Что со мной What случилось? happened to me? Well, how much do you remember? I took some pills, and I fell asleep in the chair. I remember how the room kept spinning around me slowly. I felt so calm, and then... После отмены МММ у меня 34 тысячи очков, да, все вложенные очки вернулись своим хозяевам. Потому что цель была не достигнута, и я удалил события. Я очнулась здесь I и woke увидела up вас. here, and I saw you. Can you now tell me who found me, and what happened? Well, your body went into a coma. You were lucky she came home and found you. I told you that before. What? Who found me? Your daughter, of course. She called an У ambulance. нас есть дочь. If it wasn't for her, you'd sure be dead now, Susan. My daughter. Yes. Why? Why'd you look so pale all of a sudden, Susan? I don't have a daughter. Whoever she is, she lied. But why would she do that? How should I know? I was in a coma, apparently. Так не он же So she предлагал. lied. It doesn't Почему ему change the должно fact быть that you достаточно? owe her your life. I was fine. I didn't ask for any help. Sorry. Как долго How я long здесь? have I been here? I was told you arrived at the hospital at 7 in the evening. You had a cardiac arrest in the ambulance. They had to resuscitate you. Your heart stopped beating for nearly a minute, but they managed to bring you back. You went to the intensive care unit where they gave you a dose of antidote and pumped your stomach. As soon as your condition was stable, they brought you on this ward. It's called Dime Ward. I call it Die Ward because all the patients who come here want to die. It's a suicide watch unit. That's why it's so strict. You have to be careful. Nurses here are trigger happy with the sedatives. Когда я смогу When пойти will they домой? let me go home? I'm not sure. Probably not today. Maybe tomorrow. Look, I shouldn't say that, but you seem like a nice person. I feel like I should warn you. There's this doctor here. They call him Dr. X. He's a chief of psychiatry in this hospital. You won't be able to go home until he's talked to you, and he's really good at getting into your head. You know what I'm saying? He will ask you a lot of tricky questions. But he's a really great guy. You should trust him. И для чего ты меня тогда предупреждаешь о нем? Расскажите мне больше о докторе Икс. Он лысый, Tell me он more Магнето, about он this дружит Dr. с неким X. Магнето. His name is Xavier Zellman. Ксавьер. But everyone Ага, just calls him понятно. Dr. X. He Ни comes разу on не the ward отсылка. often, usually late in the afternoon or in the evening. I personally really like him. But you hear all sorts of stories. Странно, in a конечно, place что он like ходит по this, палатам, you а know. не ездит на I don't know инвалидной what to коляске. believe anymore. All I know is he's been very friendly and supportive. Some doctors won't even say hello to you. But Dr. X usually stops and asks how I am. He knows I have some problems. He can see I'm not happy here. He actually offered me some free weekly sessions. I think I might take him up on his offer. What are they saying about him? Oh yeah, they say he's a big flirt. Nurses, cleaners, patients. He doesn't care, as long as they're wearing a skirt. One girl I knew, Linda, I heard they had an affair. Stupid girl. Well, she left, and I never saw her again. Now why do you think that is? Dr. X got her knocked up. They covered it up and quietly got rid of her. Probably paid her some money. I don't know how these things work, but it must have been enough to shut her up. I bet he'll be more careful now. But I can't really say a bad word about Ну, him, как хочешь. personally. Well, Эфирион хотел ее заказать мне. maybe. Но мы договорились, что Don't laugh, смысла в okay? этой игре нет, и я лучше буду играть Dark Souls He's got на a его weird заказ. smell. What do you mean? He smells
funny. I don't know. Maybe it's just bad aftershave. Or maybe it's something he eats. Oh, thanks for the warning. I'll try not to get too close to him. Now that I think about it, there's something else too. I'll tell you this, Susan. He Балдевать starts некуда. talking to you, and you just open up and tell him everything. It's very odd. I don't exactly hide things. Предложите награду, But he got some которую really можно private ввести за stuff баллы, out of me. раз баллы девать некуда. Private. You know what I mean? Things I wouldn't tell my mother about. And we haven't even started those sessions yet. So, be prepared for that. Sure. But it's a bit too late for me to hide how I feel now anyway. I think I made it very clear when I swallowed those pills. Вы видели эту мою дочь? Did you see this daughter of Стример mine? волосы кидает нюцы. No, sorry, Susan. Так тебя Apparently вырыли she все came in нюцы the были. Зачем ambulance тебе with волосы? you. But then she remembered something and had to go. I think someone mentioned she went in quite a hurry. Of course she did. She was worried I'd ask her what she was doing in my flat. Ты Saving половину your лифчика не life? будешь видеть, у меня камера слишком Do I высоко. really have to give her a benefit of the doubt just because Так of что that? какой смысл в этой One would награде? assume so. That girl is a hero. Maybe real heroes always leave before their identity is revealed. Or she was a burglar, attempting to steal from me. That's a possibility too. Have you got anything very precious in your flat? Maybe. Я самое ценное, что было в этой квартире. Tell me more about this Dr. X. His name is Xavier Zelma. А, ты то же самое, что ли, скажешь? I don't know. All I but he act. What are they? Oh, no, what? Well, no, don't. But Я думал, она реально больше расскажет, а она то же самое повторяет. Oh, now that I'll tell you stuff, I don't agree. And we have. So sure, I think. Tell me something more about yourself. me, I'm a nobody. I'm just a hard-working girl. We all have to pay our bills somehow, right? I rent a room not far from here. There are 2 other girls living in the house. One is an auxiliary nurse, like me. She's always sick. The other one is a stripper. At least I think so. She's never home at night. Maybe she works at night, like you. Yeah, but I don't leave for work wearing red stockings and heels, do I? No, you're right. You're a real nurse, not some man's fantasy of one. I used to do all that for my boyfriend. You know, dress up as a sexy nurse and all. Well, I did it just once, really. He didn't like it that much. He didn't like me that much either. Broke up with me last Valentine's Day. Of all the days, Вот he мразь. chose that one, eh? He never told me why, but I don't care anymore. Потому что у него подарка не было. Вот он решил расстаться. I'm tired. Все, вали. Let me sleep now. Fine. I'll see you again. Be careful who you trust here, Susan. They will be watching you. How do I know you're not one of them? You don't. But do I really look like a bad person to you? I don't know. Maybe not. I'll see you tonight. Remember what I said. Dreams are just dreams. But when they turn into nightmares, it's good to have someone there to pinch your arm and wake you up, right? We'll start with a little chat about your childhood. I want you to be as honest as possible. It's important if we want to get to the bottom of your problem. Count to 10 and tell me when you're ready, Susan. This isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about your childhood first? Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Ну, конечно, у меня были прекрасные отношения с отцом, которого не I было. was brought up without a father. I understand he wasn't there when you were growing up.
can you tell me why? What happened to him? He... Но не было его, и все, я родилась в пробирке. left when I was little. One night he just packed his suitcase and left. I was about 8 at the time. He didn't say goodbye, didn't even look at me. I remember watching him walk away. It was winter, getting dark early. He just disappeared into the night, and I never saw him again. Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me Ты about ешь там, что her? ли? И мамы у меня I тоже lost не her when I было. was still a child. So you lost your mum as well? I'm sorry, I didn't realize. Приятного аппетита, аккуратней там. What happened? She... Ну, блин, я не знаю, это жестоко, конечно. Папа ушел, мама ушла. Блин, ну да, папа еще больше ублюдок, если он ушел после смерти матери при родах. Ладно, мама тоже ушла. abandoned me. I just wish I knew why. She never tried to contact me or anyone in her family. No letters, no phone calls, nothing. She can be dead as far as I know. I grew up pretty much alone. Had to fend for myself. Learned a thing or two along the way. My Aunt Millie took me in and looked after me for a while. She was all right, but never really grew to love me like her own child. What she did out of pity, but she always put her own children first. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes, and we will talk about something else. Давай уже, блин, с тобой договорим до I need конца. to get out of this place. I hate hospitals. Besides, I really want to go home and forget all about this. Что у него там? Браслет. Это застегивающийся больничный браслет. На нем мое имя, дата рождения и больничный номер. Заглянуть под подушку. Под подушкой нет ничего интересного. Как это поможет мне выбраться из этого ужасного места, без понятия, но все равно надо спрятать на всякий случай, так ведь. Стрелки застыли на 10:08, часы, возможно, сломаны, или просто нужны новые батарейки. В ней полно резиновых перчаток, 3 разных размеров. Взять много перчаток. Чё, халявой-то не воспользоваться? Так, подожди, раковиной тоже можно было воспользоваться. Не знаю, зачем, конечно. Включить холодную воду, включить горячую воду, выключить воду. Включай горячую воду. Пусть тут зальется. Хотя, подожди, может, тебя можно чем-нибудь заткнуть? Чтобы потоп тут строить. Понятия не имею, как использовать их здесь. Берешь и суешь. Тоже не работает. Ладно. Это список лекарств для пациентов в палате 2. Наверное, это я. Мне предписано много успокоительных, оказывается. То, что они дают мне, может вырубить и лошадь, и обеспечить ее головной болью на неделю тоже. Также может вызвать галлюцинации, паранойю. Как странно. Зачем они дают мне все это? Я не сумасшедшая, это уж точно. Если кто и сумасшедший здесь, так это тот, кто посадил меня на все эти лекарства без всякой причины. Ага. Вы все заодно. Я их ни за что не возьму, я не люблю цветы. Особенно хризантемы. Че ты такая, блин, людей не любишь, цветы не любишь. Че ты вообще любишь? Ой! Дверь туалета. Пойдем сходим в туалет. Ну, тут кто-то есть. I guess I should wait my turn. Спасибо. Что, заболел, расчихался сегодня? Да нет. Как обычно, один из дней, когда у меня насморк и чихание. Тогда еще раз. Это список лекарств для пациентов в палате номер 1 и несколько заметок.
Согласно ему, ее имя Ан Бёртон, 35 лет. Она принимает много успокоительных и имеет длинную историю злоупотребления наркотиками. И к тому же она принимает метадон для замещения героиновой зависимости. Внизу страницы есть заметка, гласящая, что она на самом деле частый пациент и остается здесь по своей собственной воле, а частный, нечастый. Везет ей. Думаю, не просто будет покинуть палату. А где пациент? Стрелки замерли на 11:40. Неужели все часы сломаны в этой больнице? Без понятия, зачем мне столько перчаток? Что, даже перчатку не могу набрать? Ну блин. Алиса, что такое метадон? Метадон – синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости. Это с сайта wikipedia.org, если что. Твое любопытство удовлетворено? Спорю, она думает, что эти красные очки делают ее привлекательной. Я знаю такой тип людей слишком хорошо, полностью преданные работе, но совершенно узколобые. Ты чё такая, блин, вредная? Liz Is здесь? Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Прям хоть Black заводи Алису hair, ради таких very вставок во время chatty. стримов. She said her name was Так Liz. заводи. I'm sorry. бы нет? A lot of people come through here. I can't Она и remember цветом everyone's управляет. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single И patient. музычку Beg включит, your и pardon? потроллит. Look, I'm very И busy at the прекрасным moment. человеком тебя I'll come and назовет. talk to you in a minute, all right? Мой Please do пропуск, not touch пожалуйста, не these. трогайте. They Ах are ты all гадина. confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. А то есть просто предложить в палату уйти пациенту они не хотят, тем более пациенту, который недавно только попытался суициднуться. За 250 можно заказать реквест за 500, а бус... Нет, нельзя. Потому что я не буду оставлять музыку на Алисе. Это должно быть файлы пациентов, а не свалены в кучу на столе. Опять нельзя. Please do not touch Да, ты these. They запарила. are all confidential I documents. was only... I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Извините, где здесь Excuse выход? me. Where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? Я I'll попозже come back вернусь, не буду later. пока с именами Please тут do, ma'am. We'll be right here. заморачиваться. Sorry, ma'am, can't let you through. We'll need to see a Та-та-та-та-та-та-та. Right. It seems that it... Пропуск нужно взять отсюда. Для этого нужно отвлечь медсестричку. Как нам с тобой это сделать? Кто-то из толчка сейчас выйдет. О, нарколептичка вышла. Случайно скипнул там что-то. Другой пациент самоубийца. Странно, она похожа на кого-то мне знакомого. На тебя нет? Только не такая Hi. Are морщинистая. you alright? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh, I mean you no harm. I'm trapped here, just like you.
Trapped? I don't know. It's just so hard to think. Могу я предложить тебе немного героинчику? But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's Mother who sent you. Was Ну, it конечно, her? это была мама. Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your Ну, mother. а контрольный вопрос, как I зовут мою miss маму? her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. Ну, The name конечно, that я haunts знаю. me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? Джоан, Мэри, Элизабет, Мэнди, Сара, Элайс, Ан Бёртон. Ну, Ан Бёртон — это зовут саму эту пациентку. Наверное. Если только она не под именем матери сюда лишь решила лечь. Ну-ка, Anne Burton. прокатит нет. No, that's my Как меня name. зовут? Ну, ясно. You don't know my mother. You little liar. Leave me alone. Please, just leave me alone. Ну, примерно это я и представлял себе в туалете. Я возьму один из этих медицинских контейнеров. Зачем? Пожалуйста, прекратите писать послания на зеркале. В данный момент мы испытываем трудности поддержки высокого уровня чистоты из-за неожиданного отсутствия наших уборщиц. Мы просим всех пациентов проявить сознательность и поддерживать чистоту отделения. Я не могу смотреть на себя. Зеркало разбито, большой кусок стекла лежит с краю. Если они найдут его у меня, то подумают, что я полная психопатка. Но он все же может быть полезен, я рискну. Взяла? Взяла. Да-да-да. А что может прийти еще в голову в туалете, как не писать? Может, они реально там ведро ссали? Посмотреть, использовать, смыть, поднять крышку, опустить крышку. Как мерзко. Мне хочется в туалет с момента, как я проснулась. Вот это было мерзко. И крышку не забудь за собой опустить. Так, я не могу залезть на него, а то там вентиляция так подозрительно выглядит. Алло, можно пиццу в номер? И колу, пожалуйста, захватите. Someone is coming. О, Have you rang the bell? Is there an emergency? мне немного I'm нехорошо. feeling a bit woozy. Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Да я ж откуда знаю. А, ты сама знаешь, да? Ан Бёртон родилась в Anne 75-м. Burton, born in 1975. Let me just check your name band quickly. Ах ты, зараза. Miss Ashworth, I think you got a little confused there. Drink this liquid now. It'll make you all better. Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, can you come in, Сейчас please? смирительную рубашку меня закатают.
You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would you? Серьезно? Это вот так он придерживает? У меня руки свободные, я могу тут же и втащить. Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Доктор, у меня чернота перед глазами, я не могу никуда вернуться. Странная у вас больничка, конечно. А коньки я не могу зайти. Наркотическое сердце? Вот. Так трудно сосредоточиться. Эта штука накачана наркотиками. Котики, наркотики. Сейчас такая в себя приходит, а там настоящий человек. Вытекает красная жидкость. Я наполню его этими наркотиками. Что это вообще такое? Откуда это у меня? Все немного размыто, я не очень много помню. Но пить мне это определенно не очень хочется. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Да я предположил, что не мне. Но если есть вариант выпить, то я предпочту вообще не пить. Так, сейчас я еще раз к ней в комнату схожу. Для начала, мало ли я что-нибудь увижу. Под подушкой ничего не было, да? Так вот, помнишь, я тебе героину предлагал? Go away. А, не хочешь, да? Just leave me alone. Mother's always told me not to accept any gifts from strangers. Да ладно тебе, мы же с тобой как близкие подруги. Хочешь аскорбинку? Я не хочу отдавать это ей, я могу найти лучшее применение этим наркотикам. Серьезно. Sorry, Mom. Right. А поговорить уже с ним не могу просто так. Значит, стая другая вода течет или только одна? Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency?
Я нажала по I ошибке, pressed извините. it by mistake. Sorry. Oh. Alright. It happens, I guess. I'll see you later. Ну, обогнать я тебе, естественно, не смогу, да? Могу я позвонить? Can I make a phone call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Кем он занят? Где вообще у вас телефон-то? Ты увидел имя матери той больной, когда я его увидел? Я не помню, чтобы я увидел. В зеркале под наркотой были буквы «Ш». Буквы я увидел, но я вообще никак не связал их с именем матери. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Sarah. No. Подожди. If you really are a friend, you will know my mother's name. Не, конечно, просто как бы ша. Даже если это зеркальное отражение. Люк, я твоя мама. Ого. Короче, я с тобой буду перебор. Joan. No. Leave me. If you really are the But I know it. Mary. No. Leave me. If you really But I know it. Elizabeth. No. Leave me alone. If you really are the But I know it. Mandy. No. Leave me alone. Чуабус. If you really But I know it. Alice. No. Leave me alone. Вот именно, что варианта нет. Может быть, мне нужно было как-то обратить внимание на зеркало. Ну, именно в игре. Не то, что я увидел, да, буквы. Связать именно с именем я это не связал. Ну, какие-то буквы и буквы. Бывает. Давай, отправляй нас в очередной наркотический трип. Someone is coming. I just want... Oh, well. It takes time. I could lose my job if I don't... I think it's time. Can you... Susan. I'm just going to check your name. That's fine. That's fine. It will help you with... That's a good... You'll feel... Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Теперь не показывают сабов. Ша. И все. Взаимодействия у меня здесь никакого нет. При этом даже если предположить, что зеркало оно отзеркалено, то какая-нибудь Алиша то тоже нет, только Алиса.
На Ши там тоже имен не было, поэтому я начал перебирать. Где вариант спрятать под языком, как Джек Николсон делал в фильме. А если там не таблетки, а водичка? Как ты будешь прятать ее под языком? Шейла вроде должна быть, но как добавить вариант диалог, не помню. С сердцем даже уже не могу взаимодействовать. Кровью. Да нет. У меня есть одно предположение. А, смотри, теперь вообще пропало. Ну, тут некому его давать. Сейчас в третий трип пойдем тогда проверять мою догадку. По-моему, она с каждым трипом становится все старее и старее. Someone is coming. Have you rang the bell? What? I think it's Susan. Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a... Давай уже. Показывай. Нет, не сработало. В чем идея была моя? Типа оставить горячую воду? Как в фильмах, знаешь, в каком первом Резиденте, когда пар оставляет на... Короче, на зеркале остается пар, конденсат, и на нем написана буква. В этом была моя идея. Но нет. Она не сработала. Направление мысли правильное, но реализация неправильная. О, кстати. Монитор разбит так же, как зеркало разбито. Настоящим. Убиваем спину дальше. The drugs have worn off, but I can't. Вставай, вставай. Еще 10 раз позволишь им. Так, что с тобой делать? Ну, там даже видно, что пар идет. Написано, что надо дождаться появления в этой реальности на зеркале.
Ага, появилась. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just... Всего единственный вариант. Yes. It was my mother who sent you after all. Конечно, это то, что я тебе пыталась тут донести 3 дня, которые меня накачивают наркотой. So, let's have a little chat, sweetheart. Что-то не так с этим местом. Wrong with this place. I think it's really nice here. We must stay here. Do what they say. Take pills they give us. Sometimes, if I behave, they give me the red stuff. I wait for it. I'm being good. What is this? Я тебе дам красную штуку. It's a drug. My favorite one. Red stuff takes the pain away. I must stay here. Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. I see. Не хочешь поговорить? Как тебя зовут? Feel like sharing. What's your name? There is nothing to share. Everyone died. Everyone. And my treat, my red stuff, it's not the same. I keep lying to myself. I'm a mean little liar. Always have been. This vein, you see, it goes straight to my heart. That's why it hurts so much. I wish I could, just one more time. But it's all lost now. Everything. I was always happy to settle for a consolation prize, you know? Как насчет того, чтобы поменяться How браслетами? about we swap our name bands? Oh yeah, I don't mind. But that would be like a favor to you, yeah? Well, technically, you wouldn't lose anything, because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure, yeah. I do want something better in return, though. I'm not that stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. Да, говно вопрос, What есть you у меня say? уже твоя красная штука, давай I thought браслет. nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking about the real thing. Something you can only get in the world of dreams. Now that is something special. Is it safe? It's perfectly safe. Okay. I'll see what I can do. About these name bands. Oh yeah, I don't mind. We can swap our name, but it's right there. А могу я выйти из этого диалога-то уже? What exactly is this little treat you mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring it. I drink it down. And my pain goes away. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. It's funny, but I just get so fucking angry sometimes. I'm dying, I think. We're all dying, I heard. She said I'd go to hell for it, but I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? Him! Right. Okay. No, probably not. I need the red medicine. I need it now. I must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Да-да-да, я уже понял, блин, про красную штуку. Дайте мне ее дать. I'll О, talk наконец-то, to you поговорим later, позже. yeah? Yes,
Go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Poor woman. I've found the thing you asked me for, but are you absolutely certain it won't harm you? Don't be silly. Of course it won't. Fine. I hope you know what you're doing. Can I have your name band now, please? Yes. No matter what they say, I do keep my promises. What do they... You know what? It doesn't matter. Thank you for your help. Браслет Анны. Это застегивающий семенной браслет. Написано Анн Дженнифер Бёртон, 15 ноября 1975 года. Someone is coming. Чуни, кстати, все похожи. Это только из-за того, что в очках немного отличается, но по факту она такая же. Anne Burton, born in 1975. Let me just check your name band quickly. Anne Burton. That's fine. Женщина, ты такая тупая. Ты мне дважды уже свою наркоту давала и проверяла мой браслет. Ты в лицо меня не узнаешь, что ли? You wouldn't want to get the wrong medication, would you? Here's your sedative and your methadone. I'm sure you were waiting for this, weren't you, sweetheart? I'm just going to check your name band now to confirm that. I think you got a little confused there, Miss Burton. Good job I spotted this. You wouldn't want to get the wrong medication, would you? Как-то подозрительно много говорит для такого короткого предложения на сабах. И при этом мне и вода мешает слушать предложение. Ладно, хавай. That's a good girl. You'll feel... В изоляторе также? Не знаю. Я никаких таблеток никому не даю. А, нет, все равно накачали. Но если бы я отказался, тоже бы накачали, так ведь? The drugs have worn off, but I can't let them do... А куда она свалила? Что тут вообще происходит? Наркомания происходит? Please do not. They are all... I was on. I'm sorry. I just can't... And there's... Who's being... Please, they are... Yeah, if you... thank. Это пропуск на имя Анн Бёртон. На данный момент пациентка палаты номер 1. Похоже, она сама пришла в больницу, поэтому ей позволено уходить, когда она захочет. Все, что ей нужно сделать, это показать пропуск охранникам снаружи. О, так я ведь Анн Бёртон. They are all... Yeah? Well, if you are looking for something to read... Thanks. Алло, это я, Анн Бёртон.
В туалет больше не хочешь? Хотя подожди. А если я использую с опущенной крышкой? Крышка опущена! Ну блин. Как так-то? Нет смысла делать это снова. Тебя наркотой там накачивали. Я думаю, ты уже кучу раз захотела сходить. Или ты пока спала? Может, медсестре надо было это сказать, она бы убедилась и дала, нет? А что сказать? Что это наркомания? Не было такого варианта, как видишь. Нажала по ошибке, извините, я хотел посмотреть, как долго вы будете идти сюда, мне немного нехорошо. I wanted to see how long. Look, I'm a nurse. We're doing. It's not my fault that suicidal fruit. Hey, I'm not and I didn't scratch anything, let alone piss. What? I think it's time we. Can you? Что за твое имя, чтобы заявить I'll жалобу? have your name, so I can make a big fat Страшно такая. complaint. There is no need for that attitude. First, you were being disruptive. Но when нет I'm такого just trying to варианта. do my paperwork. Сказать, что And я now you are Бёртон. threatening me. Oh, you should know we are only following the doctor's orders here. Now, forget that silliness and let me have. And Bert, you wouldn't want to get the wrong medication, would you? I'm just. Are you in? I'm not taking it. You're. Правильно, надо вроде говорить охраннику, а не здесь. Да блин. Меня раздражает, когда вот такие вот вещи, когда ты подходишь один раз, ты видишь, что уже ты не можешь больше говорить с этим охранником, и ты думаешь, ну блин, нафига мне еще раз к нему подходить? А потом оказывается, что тебе нужно говорить с этим охранником. Вот это вот конкретно я не люблю в квестах. Блин, пойми логику разработчика, как он связывал элементы игры между собой, и под какими наркотическими веществами находился он, а не ты. The drugs have worn off, and I've better. Типа, у меня сейчас логика. Ага, она заходит в туалет, значит, ее нужно как-то отвлечь. Sorry, Ma. We'll need. А я не могу с ними больше поговорить. В том-то и дело. Sorry, Mom. Понятное дело, что охраннику нужно будет показать пропуск, но пропуск мне еще нужно получить. И тут я уже и рассказываю свою логику. Медсестру как-то нужно завлечь в туалет, чтобы она оттуда не вернулась дольше. И при этом не накачала меня наркотой. Да нет. Я не буду спать в чужой кровати. Ну как ты в чужой? Ты же Бёртон. Куда она, кстати, делась? А я не могу тебе его показать. Нет, я его могу только осмотреть. Я его даже дать не могу этой медсестре. Какие таблетки? Мне сама медсестра предлагает метадон, но не более того. Я сразу же им закидываюсь и к зайчикам и поняшкам отправляюсь. А осколок? Осколок уже потратился на то, чтобы сердце резануть и набрать наркоту. Это уже было, да. Ломаю унитаз. Каким образом?
засорить перчатками. Лишние перчатки есть, ну да. Ну блин. Я это хотел сделать на раковинах. Someone is coming. Have you rang the bell? The toy. What? Well, that's hardly an emergency. It is when you need to use it Больничка самая urgently, дурацкая like лодка в I игре, и do. очень затянутая, дальше интереснее будет. see. Надеюсь. Fine, I'll sort it out. Сейчас я Just готов give на me ней a уснуть. Я тебе минуту не it's дам. the gloves again. I guess I'll have to get my hands dirty since the cleaner's called in sick. Подсрачника бы еще дать. Или запереть. Да, именно это мне нужно, чтобы наконец пойти домой. Sorry, Ma. We'll need to. Here. Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now? Of course. Thank you, Mum. We'll see you soon. No. Не You надейся. won't. Now get out of my way. Дверь в хранилище. Нет, не посмотрим. Дверь в какой-то кабинет, только для служащих. And you must be Susan Ashworth. Нет, я Энн Бёртон, у меня даже на well, браслете написано. Perhaps I am. Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. Хе-хе. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital, but luckily we managed to spot it on time. On time? You have no idea what I've been through? Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now. I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that all right? I haven't really got much choice, have I? Алиса, Now I'd like воспроизведи to звук ask you провала. some questions about your life, Это Susan. трудно, но я You попробую. might find them very Кстати, если вы personal, постоянно but it's кричите в течение important that 8 you лет, answer 7 me as месяцев и 6 honestly дней, as вы possible. произведете Fine. достаточно Let's get it звуковой over with then, энергии, shall чтобы we? нагреть чашку I'd like to кофе. go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Это вообще не то, что я хотел Are you узнать. living Но alone я at the обязательно moment? попробую столько поорать. Мне интересно, что там она должно быть чертовски Б, что? Звук провала, отсутствие звука провала, да-да-да. Я живу сама по себе и довольна I этим. live on my own, and it suits me just fine. I don't need anyone. People mostly bore me. Sometimes they annoy me or upset me. I'm happy with how things are at the moment. I have my little bit of space, and it's my own. It's private. I'd like to keep it that way. What do you do for a living? А где вариант?
Я стример, который ничего не зарабатывает. I'm between jobs at the moment. I'll find something soon. But it's been difficult. I didn't feel that great. I felt weak and powerless and tired most of the time. I felt really awfully tired. Typical depression symptoms. We can give you something for that. You'll feel stronger and motivated. I admire your faith in modern medication, Doctor. I hope you're right. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? Я иду в туалет. Разве не все I так go to делают? the toilet. Doesn't everyone? Fair enough. What is the next thing you do then? Oh, I don't know. I just muddle through, I guess. Don't think there's any routine to it. It depends how I feel that day. Would you say that you feel safer at home than outside? Not really. I don't feel that safe at all. How can you feel safe these days anyway? You can be living next door to a murderer who'll blow your head off for a bit of fun. Local kids have set an old man on fire the other day. They filmed him as he burned to his death. I knew this woman. She slipped on a wet bathroom floor, cracked her head open, and broke a leg. She lied there bleeding for 2 days, unable to move. By the time they found her, it was already too late. Susan, taking risks is a part of life. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better? Но, блин, с твоими морщинами определенно тебе бы понадобился пластический хирург. Хоть немного подтянуть кожу. Но будут деньги, будут и It would be хирурги. nice to have more money, I guess. Sure, of course. Привет, Жень. Don't we all? Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Нет. No, I'm И not никогда sure не it's a good собираюсь и idea. не собиралась. Especially the group therapy thing. I'd hate it. You should at least give it a go first, and then decide. If you don't like it, we can think of something else, yeah? If you insist. But I doubt it'll help. Do you have problems sleeping? Редко. Я сплю хорошо. Rarely. I sleep well most nights. If anything, I probably sleep too much. Would you describe for me how you feel at the moment? Мне с тобой неуютно, определенно. Как еще тут можно что-то описывать? Где мой вариант? Я хочу свалить отсюда. I feel fine now. I feel like Вообще есть какой-то I want конец to или это change my симулятор life for the психушки? Есть, better. конечно. Not really sure how yet, but I really want to try. Do you find it hard to concentrate? Это обычная сюжетная игра. Потихоньку, очень медленно сейчас в этой больнице продвигаемся по сюжету. No, not really. Do you drink alcohol? Да нет Susan? же, спасибо. No, That's good. Alcohol is a powerful depressant. I never really liked drink. Excellent. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? Вы знаете, вчера вечером думала. Знаю, отвечая за нее, я должен ответить, что да, я часто думаю о самоубийстве. Отвечая за себя, я бы сказал категорически нет.
Well, Выберем I между. used to think about it sometimes. Don't you think about it when you're really down? Susan, I'm a psychiatrist. My job is to talk people out of it. Would you ask a fireman if he ever thinks about setting fire to his house? I suppose not. But I'm sure lots of people have times when they do think about it. I couldn't say, Susan. The statistics show that men are 3 times more likely than women to Да commit ладно. suicide. Не видел я что-то такой That puts статистики. you in the minority. But of course, that's missing the point. Почему? Suicide is Времени never нет, the банально. solution. There's Сама always игра a меня не way очень of привлекает. solving whatever problem you might have. I realize that now. Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Ну, на самом деле, показушность. Но ничто больше не приносило мне радости. Даже котики. Nothing was making me happy anymore. There Даже wasn't мой a single кувшинчик. thing that would bring a smile to my Между face. прочим, I кувшинчик там kept все это thinking, время не кормленный won't сидит. it be better if I just disappear? I tried. I really tried to find something. Took a long bath, picked up a book, watched some television, but I just couldn't get into anything. All those things seemed like worthless distractions, and I myself felt obsolete, needless. Скоро покормим? It just would Надеюсь, get к worse and Савьерам. worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it. Do you Что feel там на as if you're картине a делают? burden, Мужика or скальпируют, that что ли? life isn't worth living? Not anymore. It's strange. But I feel lighter. I feel stronger. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? What Котиком makes you своим, feel блин. better? Антидепрессанты, долгая ванна, музыка, котики. Ну, котики, My естественно. cats. I always put out a bowl of food for the stray Может быть, и cats. стригут. They're Но, ever блин, so там не видно, что grateful. делают. I like their company. What makes Просто- you feel worse? А может, если ножницами, то он вот так вот делает, то может быть, да, похоже на стрижку. С другой стороны, если он вот так делает, то с учетом того, что у него пробор и вот так волосы, то выглядит это странно. Короче, я не знаю. Поэтому и спрашиваю. Может, какая-то известная картина, и кто-то ее видел и знает, что там на самом деле нарисовано. О, дождь! Как меня достал дождь и холодная I погода. hate it when Ненавижу. it rains all the time. I know it's a bit silly, but that's how it affects me. I can't help it. Have you imagined your funeral and how people will react to your death? Чада, ты когда-нибудь представлял, как будут реагировать на смерть тебя любимого? Oh, I never really thought about that. But I guess it would be a cheap one. I don't really know what they do with people like me. Maybe they just throw us in a hole and forget about it, since there'd be nobody to visit my Я, grave да, и anyway. это же и I останавливало. don't think so, Susan. The Именно city would предполагаемая pay for реакция it. людей. Or so they want people to believe. Finally, I'd like you to tell me about Eric. О каком Эрике? Yes, your husband. Какой I нафиг муж? believe this might be Дочь important. появилась, муж появился. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? Сколько еще будет диалог с этим шарлатаном? Пока не вылечит нас. Да, понимала, как родители расстроятся. Я не назову себя депрессивным человеком, вообще никак. В этом смысле не думал о подобных вещах. Но бывало именно предполагал, что, допустим, вот что-то случилось, и действительно тебя не станет. Ну не скажи, что это у меня как-то было к чему-то.
просто так, внезапно приходили мысли, да и так же уходили спокойно. Ты тоже чуешь шарлатанство? Да, блин, как-то мне почуть, когда они рассказали, что за каждой юбкой увивается. Да вообще, я всегда психиатров, психологов считал, что именно шарлатанами. Это люди, которые дают тебе... Не дают, они говорят тебе вещи, которые ты скажешь другим людям в той же самой ситуации, но при этом за это еще и берут у тебя деньги. И вообще, я всегда считал, что никто не может разобраться в твоей голове лучше, чем ты сам. Тем более извне. Может еще поковыряться в твоей голове, извлечь мозг кто-то и может. А вот понять, что именно у тебя там, какие мысли роятся, это ни за какие деньги нельзя сделать. Это не имеет к нему никакого отношения. Могу пойти домой. Can I go home now, please? Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay, one more question. This is just a formality, but I have to ask, are you going to do it again? That's a hard one. I don't Да я сейчас know. прям вот из этого окна But сигану, hey, даже пофиг, если I've оно на got первом it. этаже. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Excellent. We're nearly done here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk. We must go, Susan. You are not safe here. But... Please, you must follow me. Quickly. Честно скажет, у нас никогда не работала такая медсестра. I went after her. The ward seemed very quiet. It must have been late at night. Hurry! Wait for me. Tell me what's going on here. Почти. Ну вот видишь, насколько предсказуема пока что игра. The security guys were gone. She pointed at the corridor and said, You go first. I'll explain everything in a minute. Susan, if we don't escape now, they're going to hurt you. Please trust me. I know a way out of here. I'll help you escape. Let's go down this corridor. I'll be right behind you. I think I can hear someone coming. Damn it! We can't go through there. Let's turn back, Susan. I know another way. Сейчас надо быть осторожным. Turn left here. We can use Ну, the есть ли mixed вообще lift to кто-то get us out осторожнее of this меня в этом place. мире? По-моему, нет. Крыша. Давай разыграем сцену из What are we фильма doing on the «Константин». roof? Liz. What the hell are you doing? And why is there blood on your clothes? Liz. It's quicker than the stairs. And besides, all the doors are locked anyway. Не, ну вообще она права. This Так is the определенно only быстрее, way чем по out of лестнице. here. The only escape. Let's both jump. It won't hurt, you'll see. This is a bad idea. Come down and we'll talk. I've made up my mind. I need to end this suffering now. Besides, I have no one to live for anyway. No one ever listened to me. No one ever cared. I listened.
You're a nice girl. You have your whole life ahead of you. You listened. Did you really? Of course I did. You talk a lot, but I've always been a good listener. I liked talking to you. So do you remember that story then? The one I told you the other night? The one about the woman in A&E? Только не говори, что ты знала, что я все это прощелкивал. Не, я серьезно не помню этой истории. О, у меня сейф есть. Отлично. Yeah, she smoked a cigarette and burned in bed. Okay. Спасибо. You have listened. Maybe you're right. Or maybe it was just a Да нет, blind чатик guess. подсказал. But I must jump anyway. I have no choice. Wait! Please stop and think for a second. Did you not hear what I said? I have no choice. Yes, you do! You can choose to come back inside with me, and we'll just forget this like it never happened, okay? Do you remember that other thing I told you? I'm sure I told you about my flatmates. Did I tell you what one of them does for a living? I bet you don't Вот remember это я that. помню. She's a stripper. Yes. Or at least that's what I think she is. You've listened. I just wish other people did. I'm sure they do. It can't be that bad. What do you know? Why do you care anyway? I don't want you to make the same mistake I did. I thought you of all people knew how it feels. When you're trapped, and you can't trust anyone. Look, I'm sure there must be someone who cares about you. My colleagues don't care, my family don't care, even my fucking boyfriend never cared. He said he needed to go find himself. Did I tell you when he broke up with me? На 14 февраля. On Valentine's Day. Yes. Valentine's Day. You and I could have been good friends, you know. You really listened to everything I said after all. I'll be back. When you need help, I'll be there, Susan. But right now, it's time for me to let go. No! А где музыка соответствующая-то? Взяла еще кому-то машину разбила. Да блин, что за люди пофигисты? Мне интересно, кого же она успела порезать. Понятное дело, что кого-то из персонала, из тех, кто ее достал. Это лицо, блин, она как будто там Джокер какой-то стоит. After that, Макияжа только не хватает яркого. I tried telling people about Liz, but they all Все thought I сложнее, was ладно. crazy again. Беру свои Didn't слова believe назад me. по поводу предсказуемости. And you Она are действительно здесь absolutely работает. sure you saw И она Liz даже не jump призрак. off this building? You know, it doesn't matter. I just want to finish this and get some fresh air. Susan, I know Liz well. She wouldn't do something like that. As a matter of fact, I saw her this morning. Она еще и не She's спрыгнула. fine. Или ты опять мне I'd мозги like you подришь, to тварь? come with me and see her. Say hi. Make sure she's all right. Stop treating me like I'm crazy. Fine, I'll go. I don't even care that much anyway. The door is locked? I plan ahead, Susan. I had a feeling in my gut, and my gut's never wrong. I feel like I really got to know you, though. I'm very sorry you've had such a difficult life. I like your green eyes and your sleek cheekbones. Слышь, You're a старик, clever girl, Susan, but the хватит свои яйца sadness has подкатывать. poisoned you for too long. There is no coming back from it. For what it's worth, I would have let you go if it wasn't for Liz. The fuck?
Первый паразит? Квентин Тарантино представляет. Первый паразит, в общем, тогда, как сказала королева, узнаешь, когда увидишь. Я закажу в МКС и увольняю всех психологов. Правильно делаешь. Интересно, что будет, если потянуть. О, Алан Вейк пошел. Who are you? I am the Crow, of course. I will get you out of here. Unless Susan wants to stay. I thought so. There are 2 doors leading out of this place. One of them will simply take Susan back to where she belongs. But behind the other one, there is a great reward for her. It's something she always wanted. Something she longs for every single day. Where are those doors? I can't see them. Just walk back to the right side of the stage. My dear little Susan can't miss them. И как я должен определить, какая из дверей? Ну, знаешь ли, Tell them to stop staring. не очень-то они не нравятся. There's always a problem. I'm not even surprised. Which door should I go through? I will leave that to Susan's own best judgment. But this might be her only chance to find what she had lost. Waste it. And Susan will never get it back. Susan has one question. And she can only ask one of them. She must use it wisely. Fine, I can do that. But what's the catch? Сейчас такой, вы истратили свой вопрос. One of my girls always tells the truth, while the other one always lies. And I'm guessing you can't tell me which is which? It's something I've forgotten myself a long time ago, Susan. But does it really matter? One question is all Susan needs to find the right door. Хотела бы я, чтобы это перестало на меня пялиться, оскорбить. Какая дверь приведет меня к награде? Какая дверь вернет меня обратно в мир? Не следует открыть левую дверь, не следует открыть правую дверь. Если я войду в левую дверь, получу ли я награду? Это было нет? И все, больше спросить нельзя. Хорошо, если я войду в левую дверь, и ты говоришь правду, то я не получу награду. Ну тогда ты должна солгать, что я не получу награду, зайдя в левую дверь. И это будет правдой. Неверный вопрос был? Да, не суть. А если ты врешь, то я получу. А ты соврешь. Пламя сильное и устойчивое. Надо было спрашивать, на какую дверь укажет другая кукла. Тогда одна из дверей подсветится. Да отключайте ее уже от аппарата.
Это больничные мешки для трупов. Что может быть, если ты откроешь мешок с трупом, да? Тем более извивающийся мешок. И там снова Сьюзен. Ну, конечно. You treacherous, dirty bastard. I opened my heart to you, and you stabbed me to death in cold blood. You'll pay for this. I swear you will. Я правильно выбрал дверь? The woman was right. I can't die. I'm immortal. I think it's time to find out how very mortal you are, Doctor. Кусок острого железного прута воткнут в грудь девушки. Он приносил своих жертв сюда в больничных мешках. Это моя предсмертная записка. Зачем он повесил ее на стену? Мое имя Сьюзен Ашфорд. Я живу одна в этой старой двухкомнатной квартире. Я редко выхожу из нее. Ну и так далее, по прологу. Еще одна невезучая жертва-убийца. Это, похоже, была убита довольно давно. Старая ржавая дверь. Открыта? Нет. Открыта. Надо же. Отлично. Будем изгонять вампиров. Свет включите, там лезвие пилы было. О, дама с горностаем. У нас дома была картина. Именно дама с горностаем, а не этой зомбятины. Это тело уже достаточно сильно разложилось, в то время как настоящее искусство продлится вечно. Модели доктора скоро сгниют и развалятся. Этот больной псих. Как ему удается прятать все это безумие? Думаю, он не смог достать горностая, так что использовал эту страшную куклу ребенка взамен. Ладно, хоть это кукла. А то ведь с него станется и реально будет ребенок. Похоже, это место закрыли давным-давно. Однажды, когда его наконец снесут, все доказательства будут погребены глубоко под кучей щебня. О, Мона Лиза. О, господи. Я видела такое раньше. Живые картины. Только здесь это мертвое тело подвешено на проволоке и привязано к стулу. Страшно, что ли? You're gonna pay for this, you bastard. Похоже, он использовал много косметики, чтобы превратить ее в копию Моны Лизы. Это верстак? Да, это верстак. Поддельный скелет, возможно, использовался в школе, прежде чем оказался здесь. Динь-дон, доктора Икс писец. Какому доктору Икс? Старому... Динь-дон, старому доктору Икс писец. Типа того. Доктор, возможно, считает себя настоящим художником. Мне нужно оружие, я могу собрать его здесь. Тут ничего нельзя сделать мылом. Ага, понятно, тогда подкинем его доктору. Не сработает, ладно. Потом вернемся. Значит, чего-то еще не хватает. Ты орешь, что ли? Еще одна жертва сумасшедшего доктора. Что-то блестит на ее пальце.
Металлическая гайка надета на ее палец как кольцо. Я бы сняла ее, если бы палец не был таким опухшим и одеревеневшим. Ну-ка, мыло используй. Неплохая идея, но была сухое, как кость. Хорошо, надо тогда к раковине сходить. Девушка с жемчужной сережкой. Ее безвольное тело расположено точно так же, как на картине. Похоже, убийца использовал проволоку, чтобы ее голова была повернута в бок. Ржавый металлический шкафчик. Да хватит уже орать. Давайте тихонько откроем его. I don't need eyes to enjoy your fear. Scream louder, little bitch. Scream your lungs out. Louder, I said. Louder! Yes, this is by far my favorite of songs. Would you like me to dance for you? Unlike you, I know all art needs to be appreciated. Your scream is like a poem without words. Он носит маску, у него завязаны глаза. Он убежден, что я мертва, и никто не знает об этом месте. Что ж, похоже, что ты только что сделал большую ошибку, высокомерный засранец. Your body, an instrument. I never thought you had it in you. And yet you make every fiber in my body tremble with excitement. Your body will forever be admired by those like me, who understand the only pure and true form of art. Даже тектоник на твоем фоне не выглядит таким странным. Оставим их, пожалуй. Вот нет бы свой талант использовать, чтобы создавать настоящие шедевры. А он всего лишь подражает художникам Ренессанса. Как так можно вообще? Так, нет, подожди. Воду сначала. Теперь оно покрыто пеной, наверное, оно может не пригодиться. Гайку получили. Гаечный ключ есть, гвоздь есть. Ключик от чего? Ключ прикреплен к эластичному браслету, на нем что-то написано. Написано «Сны» — это просто сны, ущипни меня, я не могу проснуться. Разве Лис не говорила что-то вроде этого ночью, когда я ее встретила? А еще она говорила, что будет рядом, когда тебе это понадобится. Господи, это Лис. Но это невозможно, я говорила с ней ночью, я пыталась отговорить ее от прыжка. И все же вот она, висит на металлическом пруте. С виду она мертва гораздо большее время. Блин. Что тогда произошло? Это был просто сон? Или я правда схожу с ума? Или она правда была там? Просто уже мертвая? Ее карманы пусты. Надеюсь, по крайней мере, после смерти ты найдешь покой. Сняла, называется. Просто уронила. Это должно быть единственный выход отсюда. Не-не-не, какой выход? Так, лезвие пилы я не могу получить, получается, пока что. Что мне нужно сделать, чтобы там свет остался? Так, подожди, а где верстак был? Я дверь пропустил.
Не сработает. Гаечный ключ. Не-а. Подожди. А что тогда и куда? Если не сработает ничего нигде. Значит, мне опять чего-то не хватает. Чтобы сделать оружие. Только подходишь к лезвию пилы, и свет вырубается. Ать, а я успел. А у скелета там что? Ничего, просто было написано, что скелет и скелет. Поддельный скелет, возможно, использовался в школе, прежде чем оказался здесь. Уверен, я могу найти применение этому, но не здесь. А, у меня еще металлический прут есть. Угу. Первую пушку получили. Теперь мне следует закрепить верхушку оружия, чтобы пила осталась на месте при размахивании. Теперь болт нужно закрепить, иначе все просто развалится. Так, закрутим без проблем. Я получил металлический кол, да? Похоже, пора пойти встретиться с доктором. Давай и вторую пушку соберем тоже. Ну... Булава как-то не очень смотрится. Копье, по-моему, будет эффективней. Но как бы да, там режущий диск, то, блин, слишком ненадежно выглядит. Ножка стола. У меня не будет и шанса, он просто убьет меня. Снова, мне нужно оружие. Увидимся в аду. Как дела, What's док? up, Doc? Тело доктора Икс. Он наконец получил то, чего заслуживал. Надеюсь, он гниет в аду. Я только что спасла жизнь этой девушки, но почему я все равно чувствую злобу? У него, кстати, лицо изменилось. Thank you so much. He would have killed me, like the others. The animal. You gave him what he deserved. Who are you? Они зовут меня Кошатница. They call me the Cat Lady. Now get out of here. Call the police. I'm going home. Супергерой, которого этот город не просил, но заслужил. И глава 3. Господи, спасибо, что эта больница закончилась. Река. Standing by the river, I wonder, do I need a stone? No. Цементный тазик нужен. My heart is heavy enough. It will drag me down for sure. Наконец-то, я снова дома. Здесь я в безопасности. Прежде всего, мне нужно смыть все ужасные воспоминания этой ночи. Мне нужно принять душ, что-то поесть, немного кофе, сигарета. Еще я бы хотел увидеть своих кошек. Давайте представим на минуту, что все вернулось в прежнее русло.
Я выжила, в конце концов. Может, теперь смогу наслаждаться мелочами жизни. Доктора ты не прихватили с собой? Котиков кормить нечем. Не следует входить, пока я вся в крови. А что, кухня испугается? Ну, действительно, лицо, оно злее стало, но и морщин меньше стало. В туалете, ой, в больнице ты не стеснялась вебки. А здесь сразу же застеснялась. Думаю, лучше вместо этого принять душ. Ну в смысле, блин, а нафига вообще этот выбор? Поставьте тогда только пункт принять душ. Отлично. Должно быть, кончились деньги за электричество. Я не могу принимать душ в темноте, надо решить проблему электричества. Где-то в спальне должны были остаться деньги. Ты сейчас пойдешь платить по счетам? Красная полоска показывает психическое состояние. Она поднимается, когда Сьюзен расстраивается. Когда квадрат заполнится, случится нервный срыв. Серьезно. Привет, енот. Как учеба? Старый шкаф, где я храню книги, письма, журналы, винные бокалы. Даже не помню, когда последний раз они были нужны. Я не пила с тех пор, как Эрик. А, значит, все-таки был муж. Я на фоне посмотрю, надо ДЗ написать. Да, конечно. Нормально вроде, только ноги болят. А чего, вас там в школе еще по ногам пинают, что ли? Ну, ты тогда не откладывай ДЗ, побыстрее его сделай, постарайся получше. Раз у вас такая жесткая школа. Вторая спальня, дверь в спальню. Где деньги? What's this? Old poems of mine. I used to write them when I felt really А, sad. так еще и физрук вас This бьет по one ногам. here. Не, ну физруки, они, River. конечно, жесткие. I must have been reading it the night I took the pills. Why is there still a part of me that wishes I'd never got out of that hospital alive? Опять расстроилась. Так что ты будешь делать? От таких картин я бы тоже расстроился, на самом деле. Я бы хотел остановить эти часы, слишком они громко тикают. Взял, пропустил диалог. Случайно, конечно. Не бьют никого. Морально давит. Лучше мне не идти в эту комнату в темноте. Я попробую позже, когда будет электричество. На физре 3 круга пробежать надо было 30 метров на скорость за 4,3 секунды. Вот ты бы сказал, я сменку забыл. Стопка для белья, кружка, низкая. Я за 4,6 примерно пробежал. Сразу неплохо. Слышь, ты мертвый. Давай не беси. В шкафу ничего не было. Угу. Где у нас может быть бабло? На кухню мы пройти не можем. Старая шляпа, она висит тут многие годы. Это старый электросчетчик. Вместо оплаты ежемесячных счетов ты просто вставляешь монеты в прорезь. Сейчас на счетчике денег не осталось, серьезно? Такие когда-то вообще были? Если учитывать мой вес, то 407 килограмм. Тут вообще прям, я не знаю, ракета. 30 метров за 4 секунды. По 10 метров в секунду. Ну, чуть меньше. Так, туда не заходим.
Дверь в спальню. О, сумка. Может быть, тут? Определенно тут должно быть бабло. Внутри есть немного мелочи. Лучше взять его, конечно. Опять пропущенные диалоги. Ну, господи, кто так делает? Этого хватит на несколько дней, если я не буду забывать выключать свет, когда выхожу из комнат. Хватит, блин, я хочу пройти, вы скипаете мне диалоги. Синяя полоска увеличивается... Когда что? А, когда Сьюзан рада и счастлива. Когда квадрат заполнится, она сможет расслабиться и немного отдохнуть. Блин, то есть серьезно, мне тут еще надо будет следить за выключением света? Standing by the river, I smile. Will I miss it all? No. I'll be glad to leave it behind and never come back. Так-то лучше. Теперь мне нужно найти что-нибудь поесть. Когда я последний раз ела, умирая с голода? Уже более привычная одежда, которая помнится по даунфолу. Чайник, микроволновая печь. Что у нас в шкафу? Взять коробок спичек, взять консервы для кошек, использовать осветлитель. Осветлитель кофе. Так, допустим, консервы берем. Вообще, бери все. I should make a coffee first. Сначала сделать кофе, а что тебе мешает взять? I don't need it right now. Спорное заявление. Штопор, он же универсален как нож. Всегда пригодится. Чизбургер. Использовать молоко. Закрыть холодильник. Бери чизбургер. Какой дотошный симулятор готовки еды. Что там, блин, за... надписи со сломанной кодировкой показываются в левом углу. Так, сделать кофе мне нужна пустая кружка. А где у меня пустые кружки? Кружка есть, отлично. Так, может, миски сразу... Хавки. Я выставлю еду позже, когда кошки будут здесь. Понятно. Почти готово, но я не пью черный кофе. Какая ты привередливая. Только что человека убила, можно изменить своим принципам. Now it's a perfect mug of coffee. Где бургер? Спички, бургер. Я обычно все ставлю на минуту. Мне хватает.
Катерина, например, на 2 минуты всегда ставит, потом не догревает, вытаскивает. Только тут никто ничего не говорит про то, сколько должно оно греться. Микроволновка на 800 ватт. Ты прогрелся? Нет. Разогретый бургер. Ого. Я хотел это за стулом сесть, за столом, сев на стул, но не разрешили как-то. Отличный вкус. Лучше, может быть, только с сигаретой. Такие себе у тебя балкон, что ли? Не в доме же курить. It's this damn bird again. Go away! Shoo! Меня так точно до белого коленя доведешь. Эта птица продолжает пялиться на меня своим глазом. Та же ли эта птица, которую я видела в лесу? Надо избавиться от нее. Не могу расслабиться, пока она здесь. Так, что можно на стойку поставить? Раньше сушила здесь вещи при хорошей погоде. Теперь она сломана, как и все остальное в этой проклятой квартире. Мячик, сигареты, спички. О, работает? Серьезно? Похоже, нужно приложить больше усилий, чтобы опомнить эту ужасную птицу. Где стопка белья была? Большинство из этого это подарки от старых друзей, людей, которые давно забыли обо мне. Правда, я их тоже еле помню, что... Все это происходило в другой жизни, в другом времени. Ту, что с облаками я написала сама. Думаю, тогда мне она нравилась, теперь я не могу даже смотреть на это. Так, нет здесь вообще ничего. Ну и ладно тогда. Но там картинка, конечно, криповенькая. А че здесь-то свет горит? Я думала, что убрала его. Чёртова штуковина. Лучше бы она просто исчезла. Но нет, она здесь, напоминает мне о прошлом. И... А, нет, рубашка. Все, пошли чучело делать. Это для моих кошек. Если окна закрыты, они всегда могут войти через вентиляцию. Да блин! Чего опять не хватает? Поджечь тебя для счастья. Нечего поджигать здесь, ну как-то так. I don't need it right now. Да вроде бы нет I ничего need a mug больше. of coffee first. О, шляпа, точно. Ну, теперь это ты уж точно поверишь в это чучело.
А, все, всрался, That's да? right. And don't ever come back, you horrible creature. Miss Scarecrow here is going to guard this home from the likes of you. I'm back in my old life. But how can I restore what's been broken for years? So far, nothing seems to go right. Every little thing is against me. Maybe it's my destiny to lose after all. And now those parasites. Like if it wasn't enough. But I killed Dr. X. And I saved somebody's life. That felt good. It's getting late. I should summon the cats now. I want to see them tonight. Каким образом их позвать? Standing by the river, I close my eyes. One jump, and I'm there. No. Someone jumped after me. He will never be my friend. Кошки всегда приходят, когда я играю на пианино. Сейчас поздно, но так ли это меня волнует? Свет надо было включить. Я не уверен, что она включит черный цвет. Алиса, включи черный цвет. Come inside, my darling. Алиса, I've missed выключи. you. And who's Алиса, that? включи черный свет. I bet you thought you'd never see me again. Well, make yourselves at home. Dinner is Алиса, ready to be served. выключи. В общем, не может она. Какой цвет использовать? Come on, everybody. Gather around. It's time for dinner. Это кувшинчик? You never eat my food, teacup. Already had your dinner, have you? Алиса, включи серый свет. No, I get it. I know. You're a good friend. The best friend I have, really. Алиса, выключи. The only friend in the whole Ей fucking нужны более world. такие You стандартные come over to цвета, keep me которые company из and want РГБ nothing in return. палитры. I appreciate it. Все равно, You конечно, should know. тоже это оттенок РГБшный. If you could Но know в what свете I've он been редко through используется. lately. I've been to hell Правда, and back, my желтые, boy. зеленые, синие, But I'm красные. here now. In my flat. Alive. And it's still the same mess that it's always been. I'm not sure how to Там deal еще, в with all this принципе, с anymore. помощью приложения более-менее Don't можно know if I попробовать can. что-то близкое к серому выставить. Но точно не I wish I черный. could be like you. At peace with the world. Always smiling. Someone's at the door. But who could it be so late at night? Кто стучится в дверь моя? На всякий случай свет включу. Ты еще кто такой? Are you out of your mind? Do you know what time it is? We've all had it with you and your bloody cats. Нет, ну, зеленый, конечно, там. Что-то типа серого. Ну, это, короче, оттенок зеленого. Ближе к синему уже. Так пойдет тебе серый? Или все-таки желтый ставить?
Я советую вам сейчас же сменить тон, потому что я девушка взбалмошная. А еще я люблю пользоваться колюще-режущими I предметами. suggest you change your tone right now. Don't tell me about my tone. I'll have any tone I like. If it's all right for you to play the Алиса, fucking включи piano желтый in the свет. middle of the night, then I can bloody raise my voice if I want to. You think you own this place? You think any of us here care about your stinking cats? Но он They are из-за a цвета bloody фильтра nuisance. ближе к красному будет выглядеть. Катерина, ты можешь выставить желтый свет? Пожалуйста. Потеряйся, лысый уродец. Я не собираюсь с тобой. Get lost, you bald, ugly man. I'm done talking Потеряйся, to you. блин. What? How dare you? Что? This is going to stop. One way or the other, you crazy cat lady. If this happens again, you'll see pest control stepping in, and it won't be pretty. Hell, I'll poison your fucking cats myself if I have to. Point that finger at me again, and I will break it. Не, ну посмотри, какая она I'm прям done talking суровая to you. стала. Go fuck yourself. Нервный срыв, дратуйте. И не помогло никакое кофе, сигареты. Один номер из двух, второй не понял, что требуется. Может, мы поймем. Ты нам скажи. Сложно не психануть на самом деле, разве что по тутру все делать. А, то есть там есть вариант не психануть. У меня особо желтый какой-то, это больше из-за фильтра. У меня цвет кор немного красноватый. Матиша, почему бы и нет? Аккуратней, женщина. Руку порежешь так. Standing by the river, I'm thinking, will I jump again? No. Behind the closed doors, I have fallen in love with the razor. А сами эти нервные срыва не влияют на что-то? Глава 4. Пуля для Сьюзен. А, это второй паразит нас сейчас застрелит. Я думаю, мы сейчас уже будем заканчивать на этой главе. А что, 5 секунд quiet? У снайпера, по-моему, всегда достаточно времени.
Понятно, наш клиент. Все, кино не будет, время стрима кончилось ровно минуту назад. Ну блин. Видишь, даже уже экран чернеет. Все потому, что кино не будет. Личиносов помню. Нет, на самом деле, у меня стандартизировано 3 часа, но при этом я часто задерживаюсь. По тем или иным причинам. Это не значит, что ровно в 20:30 у меня врубается стрим. Кто там опять приперся? Сейчас там будет та девчонка. У меня свет выключен. Выключен. Я не знаю, как вообще можно выспаться с такими часами. Да, это точно она. Hello, Miss Ashworth. How Или are не you? она. Are you feeling better? Я вас знаю. Do I know you? Of course. You don't remember me. My name is Mitzi Hunt. We met a few days ago. You were out cold at the time. Those pills you had were real good. You probably had one too many, mind you. А, ты типа дочь, что ли? Которая спасла? So it's you. I had a feeling you'd turn up sooner or later. It is me, indeed. A girl who got in the way and fucked everything up. I'll understand if you're angry at me. It wouldn't surprise me if you blame me for calling the ambulance and saving your life, but I had other reasons for it too. Это она была в черно-зеленом свитере в даунфоле. It's important. That's why I came here the other night. To talk to you. Почему вы хотите поговорить Why со would you мной? want to talk to me? It makes no sense. I saw the ad you'd put in the paper. It seems you have a room to rent. They still print that? А, то есть ты пришла такая по объявлению о сдаче квартиры. I forgot all about it. I gave up on it. Квартира при этом заперта. Ну, по идее, должна быть I'd заперта. like to be your lodger, Miss Вломилась, увидела хозяйку, которая наглоталась таблеток. And I've got the money. Won't that work for both of us? А потом вернулась и решила, что снова хочет снять эту комнату. Серьезно? I promise not to spend too long in the bathroom in the morning. I don't really... I read your suicide note, you know. I'm sorry, but I did. I understand that you like your loneliness. You stray from people. I get it. But I won't get in the way. I promise I will give you your space. You won't even know that I'm here half the time. Насколько ты отчаявшийся человек, если хочешь здесь снять комнату? Well, I guess I could do with some extra money, but... Great. Can I come in? Вот, меня это интересует. Как ты вошла той ночью? Я уверен, что запирала дверь. I'm sure I locked the door. Well... Вломилась все-таки, да? Okay, I'll tell you. You won't like it probably, but I'll tell you. I picked the lock. You did what? Look, I know it sounds like I'm some sort of criminal, but believe me, I'm not. My dad was a master locksmith. He knew everything there was to know about locks. He taught me some of that stuff Да too. насрать на отца, ты объясни, какая у тебя причина была вламываться. I always carry it with me. There are a few types of lockpicks in it. They're very expensive, custom made. It's now the only thing that reminds me of him. I see. But you know, it does sound like your father was really a burglar, not a locksmith. Да не об отце вообще разговор, блин. Ты спроси у нее, что ее заставило вломиться. But what gave you an idea that you can pick Вот the это уже lock on правильный my front вопрос. door and just barge in uninvited? I heard the cats.
They were going crazy. It was like if all hell broke кошки, loose вот оно inside. что The оказывается. noise they made. It was incredible. Like ghosts howling. Then for a while, it turned into an almost human cry. Well, anyway, I kept banging on the door, but you were already asleep. In a coma or whatever. So I pulled out a sea rake and got the door open. You could say I had a hunch. A hunch. Great. I had a hunch that something was very wrong. And I made no mistake, did I? В больнице ты сказала, что ты моя You дочь. said you were my daughter at the hospital. You're a little liar, aren't you? How can I trust you? How should I know you won't slit my throat when I sleep? Jesus, what's wrong with you? Slit your throat? Are you always so suspicious of people? Нет, я подозрительный только к людям, которые I would never вламываются. have bothered saving you, Которые would носят I? с собой отмычки. Just think about it for a second. I was trying to avoid all the stupid questions. I didn't know what else to say. That seemed like an easy option at the time. Otherwise, they wouldn't have let me come in the ambulance with you. And I wanted to see if you've made it. Знаешь, эта комната в плохом This состоянии. spare room I have is pretty bad, you should know. I'm not fussy. It's not for long anyway. Just a few weeks, maybe. Anything is better than what I've got at the moment. Which is? I slept at the train station last night. There's a guy there who talks to rats. You should see him. Wait, can you even afford rent for the room? Sure. I'll pay you for 2 months in advance. Money's not an issue. Why not go to a hotel then? I hate hotels. More than train stations. With homeless weirdos and rats. Robbie? Oh no, he's cool. He's alright. And he kept the rats away. Почему тебе так сильно нужна Why эта do you want this комната? room so much? Let's face it, this flat's falling apart. It's cold, it's dark, it's a bit mouldy. This is the old part of town where nothing ever happens. It's far from the city centre, and there are only 2 buses going through here, and that's if you're lucky. And I'm known around here as a fucked up, wicked cat lady. They'd burn me at the stake if they could. They'd put me in a bag and drown me in the river like a litter of kittens. I'm not exactly great company for a young girl like yourself. Who are they? People, just people. I don't give a fuck about people, Miss Ashworth. But I do like cats. Do you think they'll smell the rats on me? I really need a shower. Видишь ее, в комнату. Как ты отреагируешь на то, что я умерла в той больнице? I died in that hospital, if you must know. Oh. But not for long enough. It seems I must have been too attached to this shitty life I lead and must suffer some more before I can rest. Jesus, Miss Ashworth. Why all this negativity? What in the world has made you think this way? Clearly the only thing you suffer is some nasty depression. Not that it's any of my business. But have you tried О talking да, about it to мы a уже doctor? пообщались с одним доктором Yes, на эту тему. I have. Did it help? Not at first, but yeah, it did. I'm sure you'll change your mind when you see it. I love to see it. And I'm sure it isn't as bad as you picture it. The window is stuck and it doesn't shut properly. It's alright. I like fresh air. There's clutter everywhere. I'll tidy up. It's got a funny smell. I'll burn some joss sticks to cover it up. I love joss sticks. Fine. I give up. Follow me. You can see it for yourself, if you're so stubborn. Так, не-не-не, подожди. Свет выключаем-то? Платить-то пока нечем. Ты не потерялась? This room is perfect. Really? What about all this clutter? I'll move some stuff to the side if that's okay with you.
but most of it I can use. All I really need is a bed to sleep and a roof over my head to cover me from that rain. And a power outlet so I can charge my laptop. Oh, and someone to watch too. You got a shower, right? I'm dying for a shower. Ты же не прячешься от You're полиции? not in some kind of trouble, are you? Do I really look like some kind of serial murderer to you, Miss Ashworth? I don't know. What do serial murderers look like anyway? В зеркало посмотри. Scar across the face, Ты будущий an eye серийный patch, убийца вообще-то. rough stubble. Those sort of things, I guess. That's a pirate you've just described. Just add a wooden peg leg and we've got a full picture. But who knows? I'm no expert on murderers. Not yet, anyway. You mentioned some personal reasons for staying here. Yes. It's a long story, though. I don't really want to bore you with all that personal crap. Okay. In that case, could you give me the short version? Yeah, alright. I'm looking for someone. I don't really know this person, but it's a friend of a friend. I only ever talk to this guy online, so I don't know what he looks like. I love this lamp. Does it work? What was I talking about? Oh, yes. Пора убегать I от don't know Сузерена. what he Спасибо за looks стрим, like, хорошего but I вечера. know Спасибо my за way компанию around тебе. pictures. I managed to track him down. Доброй ночи уже. Turns out he lives here, in this building somewhere. What I don't know is which flat he lives in. There are 8 flats here altogether. He's in one of them, and I must just figure out which one. It shouldn't be too hard. What do you want from this person? I just want to talk to him. He's done something really bad. Something horrible. I need to talk to him to get closure, you know? Just talk. Are you sure? Yep. I want to meet face to face with him. That's all. Are you a part of that emo subculture? Please don't say that word ever again. No, this is just how I dress. I grew up listening to real rock and roll, not that, Какого игра года? crap. 2012 же I вроде hate бы. to be a part of that generic И мы уже, в bandwagon. принципе, давно выродились. Okay. Clearly a sensitive subject for you. You know, people seem to think that just because someone dresses in black, they're cool, but emo. You can't generalize like that. It's more complicated. I dress in black too. Of course! That's because black is the best color. Period. Is there anyone I can contact? For references? Well, I've never really rented a room before, so Встречи Not в Металлгире really. послезавтра. Давай. I've lived with my mum all my life. Till recently, that is. I could give her a call. Oh, that would be a perfect spot for my poster up there. Yeah, sure, that would be okay. You know, you've been asking me all these questions, and I never had a chance to ask about how you're feeling. I mean, you've just gone through a terrible experience. You barely survived. I suppose I might be out of line to ask you this, but I'm really curious as to why you tried to kill yourself. What made you do that? What did you feel? Long story. Won't bore you with this personal crap. Ha ha ha. Right back at me, I guess. I did give you a short version, though. Yes, but somehow I can't help the feeling that you've omitted a few important facts. Just some details. Anyway, I suppose your story isn't the kind that can't be shortened. Still, if you feel like talking about it sometimes, I'd love to listen. I'll bear that in mind, Mitzi. Let's go back to the living room. Room's great. So what do you say, Miss Ashworth? I hope you're not going to change your mind about this. Miss Ashworth? Бабка, кому что-то опять лезешь, блин, ко всем подряд? What happened? Are you alright? Она мне с самого начала не понравилась. Точно извращенка. Go away!
You have to go away right now. But why? Miss Ashworth, what's wrong? You're not safe here. You should leave. Now. Please, Miss Ashworth, I'd really like to stay. Don't throw me out now. Well, you can't stay. You can't. If you don't go, something terrible's gonna happen to you. Please, just leave me alone. I was perfectly happy before you came. I have my cats. Just stay away from me. What? Are you deaf? Did I not make myself clear? This is not a good place for you. Where am I gonna go? It's late and it's pouring down with rain. I don't give a damn where you go. You can go back to the bloody train station for all I care. Anywhere. Anywhere but here. I knew you were one of them. I knew it. What are you talking about? Look, just try to relax. Everything's okay. But why you? Why would you want to do this to me? You have no reason. Calm down. I'm not gonna do anything to you, alright? I just want to rent a room. Nothing else. I promise. Damn, I even swear. I won't cause you any trouble, okay? Just take a deep breath. Please explain to me what's happened. I'm a little confused here. Then maybe. Oh, no. 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 You're going to die. I know. Yeah. I know. But how did you know, Miss Ashworth? Are you some sort of a psychic? Do you possess some kind of supernatural mind-reading abilities? Or is it just so fucking obvious? What do you mean? I don't know how you're going to die, but call it a hunch if you like. That's cool. A hunch. Well, I do. I know exactly. It's already started, as a matter of fact. Do you want to see? I'll show you. Here, Miss Ashworth. Take a good look, because I'm not going to do it again. Ой, блин. Все, хватит уже, убирай. И лысина должна показать, что ты смертельно больна. Не, понятное дело, что раком. Но, блин, облысение это не обязательно рак. It's time to wake up, my little pussycat. Стоп, Кэт-леди? Это она же? What's the matter, sleepyhead? Had a bad dream? Do you want me to give you a cuddle and a kiss? Take the В возрасте почти 100%. Откуда ты знаешь ее возраст? What's the matter? Cat got your tongue? Well, don't you worry, my sweetest. I know a thing or two about pussycats. I can help. What do you say? Shall I take a good look at this pussy of yours? Touch me and I'll kill you, you sick bastard. Как мы вообще здесь оказались? I fucking mean it. You have no idea Или у нас who опять I am. в двух временах происходит история, как в больнице. You're just the crazy cat lady. That's all you are. Soon I'll be the crazy cat lady who blew your brains out all over these fucking walls, pal. So laugh while you can. То есть это тот мужик-сосед вызвал надзор. И приехал вот этот вот чудик. Это еще что за Silent Hill?
Did you play with this little bitch behind my back? 'Cause if you did, I swear to God. Me? I'd never do that. You know me, honey. You're the only girl for me. This lady here will join us for dinner. That's all. For what? Take the goddamn mask off when you talk to me. You know damn well I can't stand it. And make sure you put it back in the van so you don't fucking lose it again. Okay, okay. I was just saying, she's here for dinner. Good. Dinner. I'm starving. And I'm sick to death of them bloody cats. You nasty little whore. Trying to seduce my husband in my own home? How bloody rude. Who the fuck are you? Shut up, you stupid bitch! I know what you're up to. You kept staring at him with these big green eyes. You want him, don't you? You think you can take him from me? Well, I've got just the thing. I always keep this bottle handy. It's bleach, the strongest you can get. You give me no choice. I can't risk losing him. I have to make sure he won't be attracted to you anymore. You won't need these eyes. Блин, сколько всего придется пережить за все эти смерти? Anyway. Даже орать не будешь? No one will do it right if you don't do it yourself. Дайте уже паузу. Ой, я кошком управляю. Так, управлять я буду потом. Сейчас мы сохраняемся и завершаем. В общем-то, спасибо всем за компанию, за просмотр. Увидимся с вами послезавтра. Завтра снова выходной. Там уже возврат к МГС. Либо, может быть, какая-нибудь другая игра. Собственно, все. Хорошего всем вечера, ночи. Всем пока.